La chaîne YouTube Chase Floating s'est forgé une réputation grâce à son enquête sur une créature mystérieuse qu'il croit habiter la forêt de Floyd Fields et qu'il appelle le Flood Squatch. Mais le 25 avril 2020, les choses ont pris une tournure beaucoup plus sérieuse. La vidéo commence avec Chase, visiblement mal à l'aise, s'adressant directement à la caméra près de la lisière de la forêt. Il explique qu'aux alentours de minuit, il a commencé à entendre des hurlements et des cris étranges résonner à travers les arbres. Ces sons ont continué jusque tard dans la nuit, ce qui l'a poussé à prendre son caméscope et à s'enfoncer dans les bois. Okay, so today is April 25th, 2020, and I just ran down here with my camcorder because, as you can probably hear behind me, there's some audible howling and whooping noises that are going on, and it's been going on for a couple hours now. Probably around midnight or 1 o'clock last night, I started hearing these loud, it's like a whoop or a howl noises, and it went on for a couple of hours, and I wanted to come down during the night and see if I could get something on tape, but I was a little wary about doing that. So this morning, I usually get up around 4 o'clock, and I was eating my breakfast, and the noise kind of stopped for a while, but then it just started again, and every couple of minutes or so, or really even seconds, you can kind of hear that going on. So I ran down here with a camcorder to see if I could get it on tape. As you can probably see, it's raining a little bit right now, and we have that morning fog over there. It was raining pretty good the past couple of days here in the Floyd Fields forests. There it is right there. I just heard it again. Malgré le sentiment d'insécurité que lui inspire cette sortie nocturne, il décide d'avancer. Lorsqu'il arrive sur le site, une brume épaisse flotte dans l'air, et il ne faut pas longtemps avant que les étranges vocalisations ne reprennent. Faibles, mais distincts, des cris et des grognements résonnent depuis les profondeurs de la forêt. Chase semble visiblement secoué. Il remarque que les bruits semblent provenir de l'endroit où il a installé l'une de ses caméras de surveillance, au pied d'une montagne voisine. En se dirigeant vers ces pièges photographiques, les choses deviennent encore plus étranges. Les pommes qu'il avait laissées en appât ont complètement disparu, remplacées par des coquilles d'œufs brisés, dans un silence oppressant, seulement interrompu par des éclats de vocalisation. À un moment donné, un profond grognement résonne depuis la lisière des arbres, et Chase commence à se sentir physiquement mal. Right there, I just heard it again. Okay. Those are audible, unknown sounds that I'm hearing right now that could really be from some kind of Floyd Squatch type creature. Right now, I'm starting to get lightheaded, so I really don't feel good being down here. So I'm just gonna grab, I really don't feel good right now. So I'm just gonna grab the trail camera and get out of here. It's right there. The apple's gone over here too. Okay, I'm starting to get a bit of a headache right now. I really don't feel good. This is freaking me out. Okay. En poursuivant sa marche, Chase tombe sur ce qu'il pense être un grand os de fémur, coincé près de ce qu'il appelle la grotte de l'arbre. La vision en elle-même est déjà troublante, mais l'odeur est encore plus insupportable. Il la compare à celle d'une moufette en décomposition. L'os semble avoir des poils blancs incrustés, et en l'examinant de plus près, on distingue des signes de fractures ou de brisures nettes. À ce stade, Chase en a assez. Désorienté et submergé, il récupère la dernière caméra et quitte rapidement les lieux. I'm just gonna get out of here. What is that right there? That is definitely some kind of bone.
This is the tree cave that we found the wow. I mean, that could be a femur right there. And the smell too. Oh my God. Oh. Oh my God, it smells really bad. Oh my God. Oh. It smells like a skunk. Some kind of rotting skunk smell. Oh. It was really strong. That was right there. I heard it again. Okay, I mean this is the bone of a large mammal. There's hairs in the end too. If you look really closely, there's some white hairs. I don't know if the camera can pick that up. There's some white hairs in the end. It smells really bad. It's like rotting garbage. Oh my God. Okay, so I guess this is gonna be today's Name That Species. I'm getting out of here. I do not feel safe right now. Il explique à ses spectateurs qu'il n'avait emporté aucun moyen de défense avec lui et qu'il ne se sent plus en sécurité dans la zone sans cela. La vidéo enchaîne ensuite sur une séquence tournée plus tard dans la journée, depuis la sécurité de sa maison. Chase y examine les images récupérées sur ses caméras de surveillance. La première révèle surtout des activités animales banales, un écureuil, une corneille, et peut-être un raton laveur attiré par les pommes laissées en appât. Mais la seconde caméra montre quelque chose de bien plus mystérieux, une silhouette humanoïde, captée juste à la limite du cadre. Grande, massive, recouverte d'une sorte de poil rêche. La créature est partiellement cachée, mais son ombre suffit à relancer les spéculations autour de l'existence du Floyd Squatch. First, there was a raccoon that appeared to take the apple trap from that one, but there was also an image of some kind of creature by this trail cam, and I really don't know what to make of it. The picture is definitely humanoid in nature. I mean, it appears to be some kind of grass man-like creature that was photographed by this trail cam. And I don't know what to make of it. La voix de Chase tremble, partagée entre la peur et la détermination, tandis qu'il récapitule tout ce que sa chaîne a documenté jusqu'ici, des vocalisations, des os, d'étranges empreintes, des échantillons de poils, et maintenant, potentiellement, une photo de la créature elle-même. Il montre ensuite à ses spectateurs un fusil de chasse calibre 12 qu'il prévoit désormais de porter pour sa sécurité. Il insiste sur le fait qu'il espère ne jamais avoir à s'en servir, mais que si le danger se présente, il est prêt à se défendre. Que vous soyez sceptique ou convaincu, cette vidéo reste un rappel glaçant que la nature garde parfois plus de questions que de réponses. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Faites-le moi savoir. « 50-50 Fishing est une chaîne qui se concentre sur le camping en solitaire, le bushcraft et la pêche, souvent en combinant les trois dans une seule sortie. L'animateur s'est forgé une communauté en mettant en avant à la fois les aspects relaxants et les risques de la vie en pleine nature. Mais dans cette vidéo en particulier,
les choses penchent clairement du côté des dangers. Ce qui devait être une paisible sortie de pêche avec nuitée au lac Cascade se transforme rapidement en l'une de ses expériences les plus troublantes. Déposé sur place par un ami, l'animateur installe son campement au bord d'un lac isolé et pittoresque. Le plan était simple: attraper du poisson, préparer un repas, puis passer la nuit dans une atmosphère détendue. All my rods back there. They hitting branches. I just had to get out and grab my rod because the freaking branch pulled it out. I knew that was gonna happen. Oh yeah, we out here. Camp Cray. One of the rods pulled. Yeah, one of the rods pulled one of the branches pulled a rod out. Oh no. But I got her. I think she's good. There she is. There's my dang canoe because it wasn't fit. What else do I need in here? All right, I think I'm ready. I'm just bringing this little doohickey, my bobber. Bring my little bit of water out there. I think I'm ready. We at Lake Cascray. We're doing like a little maiden voyage. Seriously, it's the first time in the canoe ski. I was gonna sell this canoe, but now I think I'm just gonna keep it. I don't even know how stable this thing is or anything. We're gonna send it. Can't sell her now, Rick. She's been in the water. Oh, we're committed. Il prend son canoë et pagaie jusqu'au milieu du lac avant de lancer quelques lignes. Les poissons ne mordent pas vraiment avec entrain, mais il réussit tout de même à attraper plusieurs petits blackbass chétifs. I think we need to go clear to that flat. If you catch a little bluesky, I need it for bait. I'll keep them. I need some catfish bait, man. Is it a giant? Oh yeah. Oh my God. That is not what we want, Rick. That ain't the kind of bass we want, man. Uh-oh. Oh, he took it. That felt like kind of good. I thought a little heavier. Oh, that's a bass. Ooh, yeah. Let's see if I can get this in there. That kind of, it wasn't big, but. Oh yeah, he's gonna get it. Yep. Oh man. I figured he might be shallow right now. He ran with it so fast. Oh, he's on it. Nice. I got him, Rick. I got him. Man, that little dude was ferocious. He's a ferocious little guy. He's healthy looking. He looks young. He don't look stunning like them other ones. I wonder what's causing them to stun up though. It's just not enough food. Too many panfish probably. They can't. They're getting out competed by the bluegill. So they're not getting big. Oh, what was that? I was running fast and a bass hit it. Where the hell did he come from? Dude. I need to put the dang plop ski on, I think. That was pretty wild, wasn't it? I don't think he was very big, but he kind of sounded like it. Oh, there's one. I think there'd be something in here at least. I'm hammering them, Rick. They're just so big though, you know? We really should be throwing these guys on the bank. Probably should to help your pond. Or just go put them in like a public pond that needs bass really bad. You should get like a little front garden pond or something and put them in there and just feed them until they're huge and then put them back in there. Man, we've been catching little dinksters. So like this little dinkster felt bigger because he's bigger than the other dinksters, and I thought I had something for a second. So when I set the hook, he didn't go flying. He must have had me around some weeds or something. But that's just a stunted old bass, man. Même si les prises ne sont pas impressionnantes, elles suffisent à passer le temps et à offrir un peu de contenu pour la vidéo. Après quelques heures, il regagne la rive afin d'installer son campement. Gotta get the camp set up, man. Oh yeah, look at that. That fishing was a little slow, man. Supposed to be like some kind of fancy freaking pop-up tent. Wasn't expecting it to be this freaking big. This seems like this is way too big for a 3-man tent, but then it makes sense when you consider it pops open like an ice shanty. Set it on the ground. Or it's just like a dang shanty. And you just pop this, pop that. No, that's it. The tent is up, bro. Holy crap. That's nice. Bro, that's pretty fire. It's supposed to be 7x7. Don't really look like it. Boy, that's kind of slick. Look at that thing, man. It literally took 5 seconds. Yeah, that tent's kind of fire, though. I mean, it literally took, what takes the longest is doing the dang rain fly and stuff. And they really don't take long. Got a tent up in freaking 5 seconds, though. Yeah, that's pretty fire. Bushnell, I forget what the heck it's called. I'll figure it out. It says 60-second setup. Just a Bushnell 3-person A-frame instant pop-up, man. About to sleep good out here. What I know about catfish in lakes like this is they usually just come up shallow at night. I'm just gonna lob them out right there and hope for something. Got some cut bluegill here from earlier when Rick caught that bluegill. I'm gonna throw some pieces out, see if I can get some catfish. There's a couple cats in here. I don't even have any like catfish hooks or anything. I'm just using my carp rods. Got my these little hooks on there. I think it should still work though if one hits it. I'm not planning on catching a monster, but you never know, I might. Hopefully these little hooks can hold up. I'm just gonna lob it
Like literally like just a few feet off the bank because it drops so fast. These catfish should be coming in shallow. I'm like tempted to put corn out on one still. All right guys, well I got 2 rods out. Just got little chunks of bluegill on there. Hopefully something happens. Probably gonna get to bed here soon, but these bite alarms should wake me up hopefully. They're pretty loud. Got him. Nice. Look at the bullhead. A bull? Yeah, I caught this before in here. Il allume un feu, prépare des appâts pour la pêche nocturne et parle de l'écosystème du lac. À la tombée de la nuit, il se glisse dans sa tente et s'apprête à dormir. Mais c'est à ce moment-là que les choses prennent une tournure brutale. I just woke up. I heard something like a weird noise. What the hell is it? There's something else here. First. What the? Yeah, that sounds like a bear, like for real. Oh shit. I think it stopped, man. It like pushed my whole tent in right here. I'm about to go look. I'm gonna wait a little bit. I thought I heard it kind of run away. What the fuck? I don't know how the fuck I'm gonna sleep now. Aux alentours de minuit, il est brusquement réveillé par des bruits étranges à l'extérieur de la tente. D'abord, cela ressemble à un léger froissement au loin, peut-être le vent ou un animal traversant les fourrés. Mais très vite, les sons deviennent plus forts, puis quelque chose vient s'appuyer contre la paroi de la tente. Surpris, il saisit sa caméra et commence à enregistrer. L'image est presque totalement sombre, mais l'audio, lui, est révélateur. On distingue clairement des coups sourds et des raclements, comme si un gros animal inspectait l'abri. Il murmure dans la vidéo qu'il pense qu'il s'agit d'un ours. Quelle que soit la créature, elle est massive et terriblement proche. Paralysé, il tente de garder son calme. La tente se met à vibrer légèrement. Un grand coup résonne, puis le silence. Quelques instants plus tard, un nouveau froissement, comme si l'animal faisait le tour du campement. Finalement, les bruits s'éloignent et la créature semble repartir. Mais l'hôte, désormais complètement réveillé, reste sur ses gardes. Il explique avoir pris soin de ne laisser aucune nourriture dehors et avoir placé sa tente contre une structure, servant de brise-vent et de protection supplémentaire. Malgré cela, cette rencontre le pousse sérieusement à envisager de plier bagages. Alright guys, well, got no idea where that thing went. I just started a big ass fire. Make sure he don't come back, hopefully. No idea. I think the tent's alright. I haven't seen anything on the tent. Man, I might sleep in the freaking... What was that? I just heard something. I might sleep in the damn truck tonight. Literally might be sleeping in the truck. I don't have any food out or nothing. Hearing something out there now. What the hell is that? Au lieu de plier son campement, il allume un feu, espérant que cela tiendra l'animal à distance, et s'assoit près des flammes, fixant l'obscurité. Même s'il tente de plaisanter par moments, il est évident que l'incident l'a profondément marqué. Il hésite à aller dormir dans son camion pour le reste de la nuit,
mais décide finalement d'affronter la situation tout en admettant qu'il est difficile de retrouver le sommeil après une telle frayeur. Au matin, le danger immédiat semble écarté. La tente est toujours intacte et rien n'indique que l'animal soit revenu. Il prépare un café et revient sur son expérience, reconnaissant que, même s'il aime camper seul, des nuits comme celle-ci rappellent à quel point la nature peut être imprévisible. Ce n'était pas le genre de rencontre où l'on filme un ours ou où l'on capture une séquence virale. C'était au contraire une expérience bien plus réelle et terrifiante, précisément à cause de l'incertitude qui l'entoure. Que ce fût un ours ou autre chose, une chose reste certaine. Lorsqu'on est seul en pleine forêt, il suffit de peu pour qu'une nuit paisible se transforme en situation de survie. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi. Madison Blackden est un visage bien connu dans la communauté des randonneurs de longue distance. Sa chaîne YouTube, où elle partage ses traversées à travers des vlogs honnêtes et introspectifs, lui a valu une audience fidèle. Mais dans une vidéo en particulier, les choses prennent une tournure bien plus intense lorsqu'elle se retrouve bien trop proche de quelque chose que tout randonneur redoute de croiser à l'improviste. Madison se réveille dans son campement, niché au cœur de la nature sauvage du Montana. Il avait plu la veille, mais au matin, le ciel s'était dégagé. If I had just gotten up at the normal time, which I had alarms set, I got up. It did rain at some point, and it rained in like the early morning. So if I had been walking at like 4:30 or 5, it probably would have been raining. And it's not raining currently, but last night, it's like I laid down, it was maybe 9. Obviously, it's like first night camp down in Grizzly Country, so I was a little... there was like deer around this site. I mean, I could tell immediately hearing them running around that it was deer, so I wasn't like super worried, but maybe a little antsy. I remember laying up around midnight for a while, just kind of listening to things because it was very quiet here, which is always like the frickin' worst. And yeah, I feel currently, my head feels good. I feel like kind of refreshed. Yeah, I needed that. It was hard to come back from the fact that like with driving and finishing the PCT and getting out here and yeah, like I didn't sleep. Like I was awake in like all of the driving that we were doing and then running around doing errands and then like doing a 40 and a 40 and yesterday was like basically a 35, which isn't too bad. But so I'll still be starting almost an hour earlier than yesterday. And I'm really just trying to do like somewhere between 35 and 40. I really probably only have to do, if my calculations last night were correct, I only have to do like, yeah, like 35, 36, and it'll be a shorter day into Lincoln, and I'll still average 34 for the section. But yeah, I'm like mostly packed up right now. I'm just about to finish it off. But yeah, I slept in, and I have no regrets. I feel, God, I needed that so bad. Après avoir forcé le rythme les jours précédents, en parcourant près de 65 km d'affilée, elle a décidé de faire une grasse matinée bien méritée. C'est sa première nuit de camping en solitaire en territoire de grizzlies, et malgré son expérience, le silence inquiétant qui régnait autour de la tente l'a maintenue sur ses gardes. Des cerfs se trouvaient près de son campement. Elle pouvait les identifier grâce au son, mais elle restait naturellement vigilante. Pourtant, au lever du soleil, elle se sentait bien, reposée, son sac prêt, prête à reprendre la marche pour de nouveaux kilomètres. En avançant, elle évoque ses souvenirs de la randonnée de l'année précédente. Le sentier, tout comme ses commentaires, se teinte de nostalgie, de réflexion et d'un humour discret. Absolutely brutal way to start the day. It rained. Everything's wet. It's so overgrown. I mean, it's fine. Obviously it's fine, but my legs and shoes and socks are wet already. Not as bad as if I forded a river, but pretty wet. And I mean, it was like this. It's going to be like this if I had to make a little guess.
But what can you do? This morning, I am traveling down memory lane, recalling the first week of the CDT last year, 2024. Incredible memories, dude. See how out of breath I get. Dude, if you don't follow 9 Lives or Kelly Hayes on YouTube, you probably should. And you should go and watch her CDT vlogs from last year. We hiked together for the first like 2,000 miles. So it's funny, obviously we were on trail. We were living that experience. And I always said to her, yo, when I go home, I'm combating post-trail depression by watching, you know, our entire thru hike on YouTube. But when I did go home after the CDT last year, I was only off trail for like 6 weeks before I started this on January 1st. So I'll actually probably wind up watching that after this. But just a blast. I mean, we started with a massive group of friends who had all met on other long trails. And like, probably not necessarily the best thing because you all have like different speeds and styles and we'd never all hiked together. We were just like friends. Mais le ton de la vidéo change brusquement, lorsqu'elle se met soudain à raconter quelque chose qui venait tout juste de se produire quelques instants plus tôt. Alors qu'elle avançait sur une portion du sentier envahie par la végétation, en parlant à voix haute pour signaler sa présence à la faune environnante, Madison entend un bruit qui la fige instantanément sur place. If I had just gotten up at the normal time, which I had alarm set, I got up. It did rain at some point, and it rained in like the early morning. So if I had been walking at like 4:30 or 5, it probably would have been raining. And it's not raining currently, but last night, it's like I laid down, it was maybe 9. Obviously, it's like first night camp down in Grizzly Country, so I was a little... there was like deer around this site. I mean, I could tell immediately hearing them running around that it was deer, so I wasn't like super worried, but maybe a little antsy. I remember laying up around midnight for a while, just kind of listening to things, because it was very quiet here, which is always like the frickin' worst. And yeah, I feel currently, my head feels good. I feel like kind of refreshed. Yeah, I needed that. It was hard to come back from the fact that like with driving and finishing the PCT and getting out here and yeah, like I didn't sleep. Like I was awake in like all of the driving that we were doing and then running around doing errands and then like doing a 40 and a 40 and yesterday was like basically a 35, which isn't too bad. But so I'll still be starting almost an hour earlier than yesterday. And I'm really just trying to do like somewhere between 35 and 40. I really probably only have to do, if my calculations last night were correct, I only have to do like, yeah, like 35, 36. And it'll be a shorter day into Lincoln and I'll still average 34 for the section. But yeah, I'm like mostly packed up right now. I'm just about to finish it off. But yeah, I slept in and I have no regrets. I feel, God, I needed that so bad. Juste à côté du sentier, à moins de 15 mètres, retentit un bruit fort de griffes raclant contre un tronc. L'intensité et la proximité du son lui font immédiatement comprendre qu'il ne s'agit pas d'un cerf ni d'un élan, mais bien d'un ours, un grizzly. Elle ne voit pas l'animal, mais le bruit est sans équivoque. Il est même suivi de ce qui ressemble à une vocalisation. Consciente du danger extrême, elle maintient un pas régulier et calme, sans s'attarder. Pour la première fois en toutes ces années de randonnée, Madison sort sa bombe au poivre pour ours et en retire la goupille de sécurité. Elle continue d'avancer, le cœur battant, essayant de ne pas céder à la panique alors qu'elle s'éloigne du secteur. Sa réaction reste posée, mais on sent bien qu'elle est ébranlée. Elle ne cherche pas à dramatiser la scène, mais quiconque regarde la vidéo ressent l'adrénaline dans sa voix. Elle admet qu'elle savait que des ours vivaient dans la région. Elle en avait vu des traces tout le long du sentier, mais rien ne se compare au fait d'en être aussi proche. Au fil de la journée, elle poursuit sa marche dans des zones broussailleuses, mais la tension ne disparaît jamais totalement. Plus tard, alors que la fumée des incendies voisins dérive jusque dans la vallée,
Elle médite sur la vulnérabilité que l'on ressent au cœur d'un arrière-pays aussi sauvage. Cette rencontre avec l'ours, brève mais intense, rappelle que même pour des randonneurs chevronnés comme Madison, la nature n'obéit à aucun scénario. Et en territoire de grizzly, chaque bruit, chaque bruissement, craquement ou grognement doit être pris au sérieux. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi. Publiée sur YouTube le 18 juillet 2025, cette vidéo provient d'une chaîne montante appelée Unbodied, qui s'est fait remarquer grâce à ses explorations brutes et non scénarisées de lieux entourés de légendes inquiétantes. Dans cet épisode en particulier, le groupe se rend dans une zone reculée près du Rio Grande, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, un endroit dont on murmure localement qu'il dégage une énergie troublante et qu'il est le théâtre de rencontres étranges. Dès le début, les membres évoquent leurs expériences passées sur les lieux, des sons mystérieux dans les bois, des zones de froid inexplicables et une sensation écrasante d'angoisse. Le site où ils sont revenus se trouve en plein cœur d'une végétation dense, près des berges du fleuve. Et il ne faut pas longtemps avant que cette même énergie menaçante ne commence à se manifester. Well, have you ever had any experiences coming through here at all? Yeah, that time when we were younger as kids, don't you remember? When I barely moved back over here to Albuquerque, we came out here, remember? And Yeah. we were investigating, we're hearing a bunch of noises in the trees and drumming and stuff. I remember Dude, all I that. do not remember. Hold on. I don't remember this being here. This is completely different. Yeah, I wasn't over here. We were down that way. hold on. You sure you want to go down that way? Yeah. Because those are the only ways that go in towards the river. Right. This is just going to lead us into like a bank. See? Hear that? That's a bird I just heard. Well, I'm not going to go in too far because if we go in, check it out. You want to go in? Let's go. Oh, shit. Wait, hold on, Chris. Make sure there's nothing around you, bro. Okay, guys, so we're gonna come over here by the Rio Grande. There is homeless people that do come over here and stuff, so we do have to look out before we go in. We don't need one of them jumping at us, being weird and shit. And someone forgot the gun. All dumb. And it wasn't me. Yeah, we didn't come prepared for all this. Well, we did come prepared, but we didn't bring the clip to be protected. Au début, ce n'est qu'un léger bruissement de branches, quelques sons étranges au loin. Mais à mesure qu'ils poursuivent leur exploration, une évidence s'impose. Ils ne sont pas seuls. Soudain, un cri résonne à travers les arbres, aigu, glaçant. L'équipe se fige immédiatement, tentant de déterminer d'où il provient. L'un d'eux jure entendre des pas, lourds, précipités et bien trop proches. Aussitôt, ils dirigent leurs caméras et leurs lampes vers l'obscurité, espérant distinguer ce qui se déplace là-bas. L'espace d'un instant, quelque chose apparaît entre les arbres. Une silhouette, une ombre. Difficile à dire. Quoi que ce soit, cela bouge avec une rapidité anormale. Et c'est suffisant pour pousser le groupe à prendre la fuite. Let's go, brother. So we're going through here, So bro. while we're going through here, We're gonna go by the Rio, guys. It's Yo. kind of sketchy up in here. yo, this is like thick brush, bro. I know. Come here, Carlos. Hold on. Come here, buddy. Dude. Kind of Well, getting scared here, guys. Yo, but when we came out here last time, this was not here. We This literally trail? we went through another way. Bro, this is deep, dude. That's what I'm saying. I don't like this. Okay. I know I don't either, but What the did you hear that? Yes. Wait, hold on. Chris, don't go. Don't leave me, please. Chris, No, don't get scared. Don't I'm ever not, show fear. I'm not. Go. Bro. That was... Go. Go, 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 go. Chris, what's that? What the Shit, oh my God. Wait. Chris. Woo! Woo! Chris. Oh, guys, I don't know what the it was, but I heard it too. What the what's that? Safe zone, guys. Here, your camera, bro. Oh, no. Hold it, Here, please. fix it. It's coming off right here on top. The light on top. Here. Oh my God. You heard it too, huh? Yes. All right, let's go the other way. It's Hold on. The camera thing's falling off. Okay, I know. Here. Fresh you like that way so I can see. Hold on. Hold this. I got you. Hold this. Ils se retirent vers une partie plus sûre du sentier, essayant de se regrouper et de comprendre ce qui vient de se produire.
C'est alors que l'une des lampes commence à vaciller de manière incontrôlable. Un autre membre évoque une légende locale qu'il a entendue toute sa vie. Une créature qui entrait cette partie du fleuve, parfois appelée le monstre au cri de bébé. Selon le folklore, l'entité imite le cri d'un nourrisson pour attirer les gens dans les bois, avant de disparaître ou d'attaquer lorsqu'ils s'approchent trop près. Okay, that was fucking Is weird. your camera on right? Yes. Because it wasn't working right now when Oh no. Okay. Let's go this Okay, way. Follow let's me. regroup real quick though. First, I need to We'll say go this something. way. Okay. So we just got in, literally, and we were walking through the brush, and then we heard. I don't know what, dude. That sounded like something like it did it twice, right? Like it was moving. Yeah, that's why I got the brighter light on now. Anyway, guys. So basically, the story about this place is that there have been a bunch of like This way. sights of like spirits and apparitions gonna go walking through the around other here. Yeah. And one of the main stories that I guess had happened was this thing called the baby, the baby face killer, or no, the baby cry. Not even a killer, sorry. It was like the baby monster or something like that. Don't quote me on that. You might have to go to the last video to actually find out. Dolly knows more of the lore. She actually explains a lot of it if you want to go back to the video. So make sure to please go back to that last video and, you know, if you want to hear more about it. Anyway, so... La tension monte alors que le groupe débat sur la suite à donner. L'un d'eux appelle à la prudence, inquiet que ce qui se trouve là-dehors les observe. Le matériel commence à nouveau à dysfonctionner. Lampes vacillantes, interférences statiques et subtiles distorsions sonores que certains spectateurs affirment plus tard contenir des chuchotements. Le groupe avance encore un peu, mais un autre fracas provenant des bois les convainc finalement d'arrêter l'investigation pour la nuit. Dans les derniers instants de la vidéo, ils reviennent sur les événements de la soirée. L'un d'eux souligne que, malgré tout leur équipement et leur expérience, rien ne les avait préparés à l'atmosphère étrange et oppressante de cet endroit. All right, so what do we do now? By the cars. I feel so like, dude, every time I come, well, last time I came here, we had weird responses on the necrometer. I haven't pulled it out now, but we had dude, it's just been weird every single time I come here. Now I'm here with Chris, and immediately as we got into the thick brush, it got like, we heard that ticking noise, and now that noise just, it's like the noise just disappeared now. Yeah, it doesn't come where the light is, I told you. It hates light. What the f? Keep your light on this car, I can't. Huh? This car looks kind of shady right here. The windows are open and everything. Oh, that's cool. Malgré la curiosité évidente et la passion pour l'exploration du groupe, tous s'accordent à dire que ce fut l'une des nuits les plus troublantes qu'ils aient jamais filmées. Si certains spectateurs ont spéculé que cette rencontre pouvait s'expliquer par un animal sauvage ou même un farceur local, d'autres pensent qu'une force plus surnaturelle était à l'œuvre, liée à l'histoire sombre et souvent négligée de la région. La région du Rio Grande a longtemps été le théâtre de récits de troubles spirituels, avec des siècles de conflits, de tragédies et de folklore profondément enracinés dans son sol. Certaines rencontres avec l'inconnu sont glaçantes, non pas à cause du paranormal, mais parce qu'elles rappellent combien la vie est fragile et combien elle peut disparaître facilement, si ce n'est par un simple coup de chance.